J'y penses avoir et trahi et humilié. Qu'il m'aimait pas. Qu'il avait seulement joué avec mes sentiments. Mais si que j'ai découvert et lavé les funèbres de mère et tout change. Je n'étais pas prêt à entendre la vérité qu'il m'a cachée, et peut-être que vous non plus. Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Et savoir comment j'ai servi dat, je m'appelle Gabriel dat, et cette histoire commence dans un petit caf de Lyon. Par un froid après-midi, des liters utomne dat. Je me souviens encore de l'odeur de l'endroit, du café fort, des croissants fraîchement cuits, et le bruit des tasses qui s'entrecoquaient sur le comptoir. C'est là que j'ai rencontré à Drien dat à la tête. Assis près de la fenêtre, tapant sur son téléphone portable, avec l'air de quelqu'un qui résolvait le monde dat je me souviens. L'ouvre trouve beau d'une manière distraite. Des chevaux châtains clairs en bataille. Un barbe soigneusement taillée, des verts, qui semblaient briller. Même dans la grise de la rue dat je n'y cherchais rien si jour-là. Je n'étais prêt à rien. Mais il s'est présenté. Nos regards se sont croisés par hasard, si cliché des films. Romantiques, j'ai esquive, j'étais gain. Il s'aura dat en avant que je n'y m'en rends compte, il s'estlève. Est venu à ma table, et ma demande si pouvait, ses SEOIR dat la conversation s'est déroulée. Comme si nous connaissions depuis des années, nous avons parlé de tout. Du vieux cinéma français, des voyages dont nous rêvions, de politique, de musique indépendante dat je me suis senti vu. Entendu dat il m'a fait rire d'une manière dont je ne me souviens plus. Adrien était charmant, mais pas arrogant dat il avait cette attention comme qui me faisait me détendre. Quand il me parlait de lui, c'était avec une honnêteté qui semble rare de nos jours dat. Il a parlé de ses parents séparés, de son travail de consultant, et j'ai parlé du mien en tant que graphiste. Nous parlons des expédients amis, sans craindre de dat pas de Dieu. Tout cela était bien réel. Tard dans l'après-midi, nous avons échangé numéros dat il m'a fait un bisou sur la joue avant de partir, mais il a tenu ma main une seconde de plus. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Cela semblait être le signe que quelque chose d'important allait se produire dat les jours suivants. Nous n'avons pas arrêté de nous parler, messages horaires, memes, coups de gueule. Les conversations se sont poursuivies jusqu'à el single quotes ob dat notre première rencontre officielle. A au parc de la Tête d'Or, nous avons marche pendant. Des airs nos mains se frêlant maladroitement, jusqu'à ce qu'il me tire et m'embrasse pour de vrai. Le monde s'estarate. Logi n'ai rien entendu dire letters utre, dat les canards dans la lac. En I les enfants qui courent. En I le brute des vélos dat il n'y avait que lui et moi. Après ces jours-là, nous sommes vus presque tous les jours dat, il a commencé à rester plus souvent chez moi que chez lui dat, il m'a apporté du vin, à cuisine pour moi, m'a fait un massage sur le canapé, nous avons regardé de vieux films et nous faisons des câlins, nous avons parlé de voyageurs, en Italie, déménager ensemble. Diapter en chen na Marcel. Tout était si facile dat si beau. Nous sommes connectés d'une manière qui m'a fait peur dat je n'étais pas du genre à céder. Rapidement, j'ai toujours eu peur. Ils m'avaient déjà fait du mal auparavant. Mais Adrien avait l'air différent dat il m'a regardé comme si j'étais spécial dat il a dit que j'étais belle mine dans mes pires jours. Cela m'a fait me sentir insécure. Au fil du temps, il m'a présenté à quelques amis. Nous avons dîné avec. Assez sûr, Camille. Elle m'a serré fort dans ses bras. Puis nous sommes rencontrés estagi. Penses que avait marche.
Q2 edate sur la bonne voie dot, je me voyais déjà. Construire une vie avec lui. Économiser de l'argent. Pour l'avoir quelque chose de plus grand. Faire des projets pour nous, en famille, dot, je suis tombé amoureuse de lui. Comme je n'étais jamais. Tombé amoureuse auparavant. Aucune réservation. Sans défenses dot la vérité. C'est qu'il gagne ma confiance d'une manière presque cruelle. Parce que j'ai tout donné. N'imagine jamais que jour il pourrait tout jeter au début. Il est dit, Gabriel, je n'ai jamais ressenti que pour personne. JCRU dot, il m'a fait croire, dot, il m'a fait me sentir vie, via n de dot. Je me souviens d'un jour en pied, rticul, ier dot, il pleuvait beaucoup eors dot la lumière jaune de la lampe. Illuminez la pièce. Nous étions entraîned de nous calendar au lit dot passes a main sur. Mon visage est dit. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Je jure que je tremble lint rieur dot et il dit. Seulement si tu le promets aussi, il assure, et ma embrasse. Promise. Et j'ai cru, en vérité. Nous sommes promis un amour éternel, dot je penses avoir trouvé ma maison. Dans ces bras dot je ne savais pas que je construisais un château. De sable, que tout s'effondrerait dès la première vague, mais à l'époque. Ici début. J'étais si heureux dot et si aveugle. Et pour ces premiers mois parfaits, quelque chose a commencé changer dot et je me reproche encore de ne pas. Min être rendu compte plus tit. Au pas être que je la remarque. Mais j'ai choisi de l'ignorer. Tout a commencé lentement. C'était si subtle que j'avais l'impression. Que tout s'est passé dans ma tête. Adrien avait toujours eu d'affection. Il me disait bonjour avant même que j'ouvre. Vraiment les yeux, soudain. Il a commencé à mettre beaucoup de temps à écouter pondre.he, ures.parfoi. Toute la journée. J'ai dit, c'est bon aussi? Et il laissa à capre un cri sec. Je suis occupé. J'ai essayé de me convaincre que c'était normal. Qu'il travaillait. Dur. Mais l'anxiété me rendit de lint rieur dot. Je fixes mon téléphone, attendant un simple G time. Et rien dot q, un c'est vous. Si n'était plus comme avant. Les calends étaient plus courts. Les baisers les plus me cani, question dot je remarquais sans regard erreur dans la rue. Son téléphone portable vibreur, et il devenait tendu, j'ai fait semblant. De ne pas voir. J'avais peur de demander dot. Le peur que la réponse confirme. Si que je ressentais dans mon ventre. Nous avons commencé nous disputer pour rien. Petites choses. Il s'est plaint. Que je voulais le voir tous les jours, que j'étais. Collant, je n'ai pas compris. C'est lui qui m'a fait m'ouvrir. Qui dit qu'il voulait partager ses vies avec moi dot maintenant. Il semblait irrite simplement dire là. Oui. Il est venu chez moi, et il ressemblait à un homme différent. Glace. Ferme. J'ai demandé si quelque chose s'était passé. Il a dit. Tu es tough, Gabriel. Fais-le ma détruite. Et au fond. Moi. Qui voulais juste l'aimer. Moi qui ai fait l'impossible pour plaire. J'ai pleuré devant lui dot, elle m'a juste. Regarde comme si j'étais un problème. Pas l'amour de ses vies, un problème. J'ai essayé de changer. J'ai commencé à donner plus de space. Arrête. D'appeler autant. En disant ok source avec tes amis. Souriant alors qu'à l'intérieur, je me déchirais dot je m'ennuierais pour qu'il veuille. Nouveau de moi, mais il semblait encore plus distant. Parfois, il dormait avec moi et restait tourné sur le quai, sans me touche, dot de n'était pas dit. Regarder l'horaire de sa tête, suppliant silencieusement, et moi encore. Mais il n'a pas écouté.
au je ne voulais pas entendre, un jour. Je l'ai invité dîner chez moi. J'ai cuisine son plat préféré. J'ai mis des bougies sur la table. J'ai mis la chemise qui, selon lui, me rendait belle date à l'est arrive en retard il. Ni m'a même pas embrasse. Il mange en silence. Qund, je lui ai demandé si c'était bien. Il a dit, arrête de faire tant d'efforts. Tu es désespéré. Je me suis fige. J'ai senti mon visage brûler de honte. La nourriture était insupportable en bouche. Je n'ai pas pleuré ce moment-là. J'ai attendu qu'il parte avant de craquer. Les amis ont commencé à le remarquer. Camille, c'est sûr, m'envoyait des textos pour me demander si tu allais bien. Je mentais. Bien sûr, il est juste stress par le travail. Je l'ai protège. Même si ni me protège plus. Je me souviens d'une WNPA, art ICUL, IER. Il a dormi dans mon lit. Mais nous sommes pas touches de toute la nuit. Le matin, je me suis réveillé avant lui. Je fixe son visage endormi. Fella avait l'air si beau, si paisible. J'avais envie de pleurer. Parce que je savais que je l'ai perdu. Je n'avais aucune idée de comment le tenir. J'ai commencé à voir des crises de single quotes ngoi se. Je ne pouvais pas travailler. Mes amis m'ont dit de rompre. Que je méritais quelqu'un de mieux, mais je ne pouvais pas. Je me souvenais encore du gars, du CAF acute, de la part d'Adrien, qui m'a fait rire jusqu'à en avoir mal au ventre. J'avais encore l'espoir qu'il redeviendrait si était homme. Je me suis accroché chaque mit. Un bonjour. Plus affectu eux un sourire. Une nuit il m'a vraiment serré dans ses bras. Et je pense que est, il revient. Mais le lendemain, il est dit inspiru. Il s'est transformé en pierre. Je me suis retrouvé dans un cercle vicieux. J'essaie de le comprendre. J'essaie de devenir l'homme parfait pour qu'il m'aime. Nouveau. Je me détestais et chaque fois qu'il me repoussait. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je me rends compte que je me détruisais pour essayer de sauver quelque chose qu'il avait déjà décidé de jeter, mais à l'époque, je ne voulais pas voir. Je ne pouvais pas supporter de regard. Préfère me faire des illusions. Hugh d'admettre qu'il ne me voulait plus je ne peux pas dire exactement quand. Je n'ai eu la certitude. Peut-être que je l'ai toujours su. Je ne voulais tout simplement pas l'adam. Idtre. Je me crachais de toutes mes forces à l'idée qu'il était simplement confus, fatigue. Qu'il avait besoin de moi. Que je pourrais sauver notre amour, mais les mensonges à apparaître. De bord. Il y a eu les excuses vagues. J'ai eu une réunion tardive. Je vais dormir chez un ami. Je suis épouse. Aujourd'hui, je ne peux pas te voir. J'ai essayé de croire, mais la voix dans ma tête me torturait. Il est avec quelqu'un d'autre. Il need time plus. Je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone portable. Attendant un message qui n'arrivait jamais. J'ai regardé notre conversation. Et j'ai vu les écarts s'écroiser. J'ai commencé à fouiner dans ces réseaux sociaux. Comme un fou, chaque photo, chaque like, chaque nouvel ami. Je me sentais comme un détective essayant de résoudre un crime que j'ai commetté. Moi-même, le meurtre de ma dignité. Il y avait un samedi où il dit qu'il sortait avec des amis du travail. Que si serait juste une bien rapide. J'ai passé la nuit à regarder l'horloge. À envoyer des SMS sans réponse. Jusqu'à presque 3 heures du matin. Il m'a envoyé un message disant je suis à la maison. Franc, sans un amour, sans un désolé. Rien, si jour-là, j'ai pleuré jusqu'à min d'ormir. Je me sentais
Telement ridicule. J'étais Lagarsqui envoyé G time. Et risvate merci. Nreteur dat, mais je ne pouvais pas laquer. Pris et dat je ne pouvais pas pia arti argot la trahison. Concrete est, serving web peu de temps après, est dat, je n'ai pas eu le courage de l'affronter directement. Mais j'ai fini par le découvrir par accident dat la oubli son. Téléphone portable chez moi dat, je n'ai jamais eu du genre et déconner. J'ai toujours cru en son intimate. Mais si et jour là. Je n'ai pas pu m'y retenir. Mes mains tremblantes lorsque je l'ai déverrouillé. J'ai vu des messages échangés avec un autre homme, long intime plein de projets dat viennent ustat. Je l'ai vu d'ailleurs. Je n'y supporte plus de faire semblant avec Gabriel. Mon sester rate. C'était comme si quelqu'un avait planté un couteau dans ma poitrine. Et l'avec tordu. J'ai senti l'air disparaître. Mon estomac s'est retourné. J'ai fait le vomir, dat est retourne. Chercher son téléphone portable. J'étais pale et j'ai pleuré. Quand il est entré. J'ai lui ai montré l'écran. Sans rien dire dat, il m'a regardé avec cette froideur que je détestais déjà. Et il dit. J'ai allé le dire. Comme si c'était une faveur. Comme si c'était quelque chose de noble. Tu es trop bon. Je ne voulais pas te blesser. J'ai presque ri nerveusement. Blesser? J'ai été acute. Arguit dat en morceau x dot la dispute était horrible. De Chris. Voulloir dot. July. Supply de me dire que c'était un mensonge. Fella ne voulait rien dire dat il a juste secoué la tête. Si n'est plus possible Gabriel. Tum tufts. Je lui ai demandé rester. J'ai supply. Je suis tout ingénu. Oui. Je me suis humilié. Il n'a pas pleuré. Il a juste dit qu'il devait y aller. Le lendemain, il publiait déjà des histoires. Avec lui, l'outram. Dans un CAFE acute.sour.int.comme. Si rien ne s'était passé. Comme si je n'avais jamais existé. Je n'ai plus dormi dat, je n'ai pas mange. J'ai passé des jours. Sans prendre de douche. Sans sortir du lit dat ma maison est devenue un tombeau. Nos cadres photos. Nos souvenirs, tout m'était ortu it dat. Je ne suis regardé dans le miroir et je ne me suis pas reconnu. Fella ressemblait à un fantôme. Des messages de Kitty. Single quotes IDER. ILS dit. Tu dois l'oublier. Il ne te mérite pas. Mais comment pourrais-je oublier quelqu'un que j'aimais plus que moi-même? Je me suis bien même. Il pensait. C'était ma faute. J'ai dû faire quelque chose de mal. J'ai revécu chaque combat, chaque silence. Essayant. De trouver j'avais fait erreur dot, et je me détestais. Pour avoir tout donné. Pour avoir cru. Et des promesses vides. Pour t'être baissé dans un amour qui n'était pas réciproque. Pour me humilier en les suppliants de m'aimer. Nreteur dot au fond de moi. Je savais qu'il n'y avait pas. De retour en arrière dot il avec choisi en utr dot il m'avait dit. Je n'étais que vu chapitre qu'il ne voulait plus lire dot. Et à ce moment-là. Je croyais que je ne pourrais plus jamais aimer. Que je ne méritais pas l'amour. Parce que si lui, l'homme que j'ai aimé le plus, ne me voulait pas. Qui d'autre le ferait? Après ce combat final. La silence regna. Un silence si lourd qu'il faisait mal oreil is dot, il est disparu. J'ai bloqué mon numéro dot. Il est arrêté de me suivre. Dans tout, c'était comme si j'avais été face de SAV en clic. Les premiers jours, je n'arrivais pas toujours. J'ai passé des heures à regarder mon téléphone. Et attendre qu'il se déverrouille. Qu'il envoie un message disant qu'il m'avait manqué.
mais rien.g verifies es riso in secret. En utilisant de faux comptes et chaque photo que je voyais avec lui, l'autre. Me détroussait encore plus. Ils rient dans un bar. Il sourit comme s'il m'avait plus jamais souri. Ils avaient l'air heureux. Ils semblant à moureux. Et moi. J'étais enfance dans mon lit, sans me de douche, sans avoir mange. Et me dit acute test, et mes amis ont essayé de me faire sortir de la maison. Camille. C'est sûr, m'envoyait un message, gagné, pour s'excuser. Elle a dit qu'elle n'y savait rien. Qui? N'était pas d'accord avec ce qu'il avait fait, mais je n'y voulais parler. Personne, j'avais honte de humilié, honte de voir it, trompe, honte de voir un quelqu'un qui m'a jeté. Les nuits et les pires, j'étais allongé. Dans notre lit. Mon lit, mais je pouvais encore les sentir sur l'oreiller. J'ai fermé les yeux, je me suis souvenu du moment où il m'a serré dans ses bras. Des en que j'étais l'amour de sa vie et, puis je me suis souvenu de la manière froide avec laquelle il m'avait renvoyé, comment il m'a traité d'étouffante, comment. Il a dit qu'il n'y m'aimait plus d'être, je me suis endormi en sanglotant. Oh! Jusqu'à ce que tu n'y puisses plus pleurer. J'ai commencé out, remettre en question sur moi-même, ma façon d'aimer, mon corps ma voix. Était-je vraiment si insupportable? Avais-je tout son amour? A-t-il toujours pensé que j'étais ridicule, et qu'il faisait juste semblant? Mon estime de moi-même s'est transformée en poussière, je ne pouvais pas me regarder. Dans le miroir, sans ressentir du dégoût je me suis blâme, parce qu'il était plus facile de me blâmer que d'admettre qu'il avait été cruel. Il était plus facile de croire que j'avais fait une erreur, que d'accepter que que j'aimais était capable de m'utiliser et de me rejeter. Il y a eu un jour où j'ai failli envoyer une lettre. J'ai écrit tout ce que je ressenta is. Me suis excuse. Elle a dit qu'elle n'est toujours, qui accepterait d'être. Just amis, que je voulais juste laver dans ma vie, mais avant d'envoyer. Really. Et j'ai pleuré. J'ai vu à quel point. J'étais devenu petit. Je demandais de me, etc. Je me détroussais pour quelqu'un. Qui ne se souvenait même plus de mon nom. Le père. C'était la peu. La père de ne plus jamais tomber mour. Ni plus jamais. Faire confiance à pers. Onne. De ne plus jamais. Aimer avec la même intensité. J'avais l'impression qu'il m'avait volé quelque chose que je ne récupérais. J'aimais la capacité de croire. En l'amour. J'ai commencé à m'isoler encore plus. J'ai décliné les invitations. J'ai désinstallé des applications. J'évitais les réunions. Je ne voulais pas vu quickant. Me voici brise. Je ne voulais pas que quelqu'un s'approche de mon sire. Je voulais construire un mur. Me protéger de ne plus rien ressentir. Mais au milieu de cette horrible silence, quelque chose a commencé à se produire. J'ai commencé. Mais couter. Je n'avais plus de lui pour me. Distraie. Je n'avais plus les messages. Les appels, les plans. Il n'y restait plus que moi. Et mon chaos inte rieur. Au milieu de ce chaos. J'ai dû faire face à la question que j'avais évitée. Tu veux toujours vivre comme ça. C'était un processus lent. Fou, pas de romance. Il n'y a pas eu de jour magique. Je me suis réveillé en me, sentant bien. Il y a eu de nombreux jours de combats. Je me force à me lever. Et prendre une douche, à manger quelque chose. Marquer la thérapie, s'ouvrir aux vrais amis. Reapprendre à parler de moi sans pleurer. Pour reapprendre, à vivre sans lui. J'ai compris que le silence qu'il m'avait laissé n'était pas seulement du vide,
c'était l'espace. Un espace pour me. Reconstruire, pour me comprendre, pour me comprendre, pour me. Partner, si n'était pas joli, si n'était pas facile. Mais c'était nécessaire. Parce que si n'avais pas été obligé d'affronter ce silence, je n'aurais jamais découvert qui j'étais vraiment, pas même si que je méritais vraiment. Le temps est passé. Laisse-moi saisir comme des années date, je ne dirais pas que j'allais bien. Mais je surviva is dot je ne pleurais plus tos les. Jers, j'ai maintenant pour partir au travail sans avoir de crise de panique. Je commence à renouer avec des amis. Et suivre une thérapie. J'apprenais, et mes dépens, et vivre sans lui. C'est alors que j'ai reçu la nouvelle. Esse mère était décédée. J'étais paralysé en lisant le message, c'est Camille. Qui me l'a dit. Elle dit qu'elle comprenait, si je ne voulais pas aller et laver les funèbres. Mais elle pensait que je méritais de les SVOIR, dat je ne savais pas faire. Nous ne nous parlions plus dat me détestait, au père. Il ne ressentait rien. Mais j'ai toujours aimé sa mère. Elle était l'une des rares et, me cuillère bras ouverts. Alors je suis allé. Je suis arrivé à la chapelle en tremblant. Intérieurement, j'ai failli rentrer la maison dat je me sentais comme un intrus. Mais quand je suis entré, j'ai été accueilli par des câlins. Camille, me serra fort dans ses bras. Des amis communes sont venus me se luire. Dat avait du respect labas. Empathy, mais je tremblais à l'idée de les revoir dat, et elle était là, dans le coin. Tendu, abattu. Chevaux ébriefs, une français dat, il ressemblait un homme brise. Pendant un instant. Mon cœur souffert pour lui dat je me suis souvenu de l'Adrien. QJA, I stat de l'an qui m'a fait rire. Du gars qui a dit qu'il voulait violer avec moi dat, et elle était là. Le jour le plus difficile de SAV dat et moi. Je l'ai toujours. Malgré tout dat nos regards se sont croisés. J'ai vu le choc en lui dat la honte. Manquer il ne s'y attendait pas à me voir là. Il baissa la tête dat, il semblait incapable de me, regarder dat. Je me suis approché l'entm, dat. Je me suis arrêté. Vang lui. Pendant une seconde. Personne n'a rien dit dat, il y avait juste si lourd silence. Puis j'ai murmuré, je suis vraiment désolé. Ma voix s'est brisée. Mais j'avais besoin de le dire dat il prit une profonde inspiration. C'est se remplir d'alarmes. J'ai failli dire quelque chose, mais il s'est écrasé. Essa gorge trembla dat il secoua la tête. Essayant de se ressaisir. C'est Camille qui m'a fait sauter. Elle pleurait. Disons qu'elle ne comprenait pas les choses en étant arrivées. Là, c'est elle qui m'a dit si que je ne savais pas dat la véritable raison de son déménagement dat de l'enlèvement, du froid, du mépris. Adrien était un amoureux d'une autre. Gars, oui. Mais si n'était pas tout dat, il est entré en crise lorsque sa mère est tombée, et maladie progresse. Rapidement, dat il y a de sacraquer. Mais il n'a pas pu dat il s'est noyé dans la les aussi, although dat il commence à mentir. Et tout le monde dat il s'est éloigné de sa famille. Du travail dat de moi dat il avait honte de si qu'il était dev et dans dato. Il a choisi de me repousser. Elle m'a dit, il t'a trompé oui. Je ne dis pas qu'il mérite le pardon. Mais il se déteste pourquoi. J'ai senti le sol disparaître. J'ai toujours voulu comprendre. Pourquoi? J'ai toujours demandé une explication dat, et c'était là. Une vérité qui m'a blessé. Mais qui d'une certaine manière m'a libéré. Je suis rentré chez moi sans savoir. Quoi penser? En partie, j'ai ressenti une nouvelle renouvelée.
parce qu'il ne me fait pas confiance. Parce qu'il ne me donne pas la chance de l'aider. Parce qu'il a choisi le mensonge et la trahison. Pour lui, mais voir les seuls. M'occuper des restes de quelque chose que j'y penses éternel. Mais au avait aussi de la compassion, parce que j'y savais si que c'était que dit. C'est briser a lint rieur, that j'y savais si que c'était que, devoir père de paraître faibl, et that j'y savais si que c'était que, de se détester au point de blesser ce que l'on aime le plus. Cette nuit-là, j'ai pleuré nouveau, mais c'était un cri, diffi acute, rent dat un cri des deux, parce que j'ai réalisé que j'avais enfin compris, felony justified rien, mais c'est explique, et parfois, c'est l'explication que nous devons abandonner une fois pour toutes dat si, et t, in oui la, après la veille funèbre, j'y suis resté seul et la maison dat j'y fixes les murs de ma chambre. Les mams qui avaient entendu mes cris étouffes, mes sanglets sans fin. À ce moment-là, j'avais craqué pour lui tendant fois dot et maintenant j'étais comme fatigue. Oui, mais comme vous, c'était comme si entendre la vérité, toute la vérité avait un leven poids de ma poitr, I need dat. Je n'ai pas pardon si qu'il a fait dat je n'y penserai. Jamais que la tricherie est justifiable, mais j'ai finalement compris que si n'était pas parce que j'étais insuffisant, si n'était pas parce que je n'étais pas assez bon, si n'est pas parce que j'aimais mal ou trop, c'était à propos de lui. Et propos de ses pères, et propos de la manière tortueuse dont il faisait face à la douleur, j'ai pleuré. Mais si n'était pas un cri de désespoir comme avant, c'était un cri comme presque resigné. DL single quotes as CCEPTA, ON dot de solage, MENT dot de quelqu'un. Qui est finalement arrêté de lutter contre ce qu'il ne pouvait pas changer. Dans les jours qui ont suivi. Je me souvenais encore de lui. Qu'a fait encore mal. J'avais encore cette sensation d'oppression dans la poitrine quand quelqu'un prononçait son nom au compte. Je voyais quelque chose qui me rappelait nous, mais la culpabilité qui me consumait a disparu. J'ai arrêté de me demander qu'est-ce que j'ai fait de mal. J'ai commencé à me demander qu'est-ce que j'ai fait de moi maintenant. C'est à ce moment-là que le changement est vraiment comme mence acute, dat petit, presque imperceptible dat je me suis forcé quitter la maison. Plus souvent, voir les amis que j'avais repoussés, j'ai commencé à leur parler davantage de ma douleur, et hanti, sans. C'est center faible dat, et j'ai réalisé que tout le monde avait ses cicatrices. Aimer véritablement et toujours, et un risque. Que parfois, ce que nous aimons le plus, sont ceux qui nous font le plus de mal, that je suis entré en thérapie, avec un réel désir d'aller mieux, pour comprendre mes schémas, pour arrêter de me blâmer pour tout. C'était difficile dat. Il y a eu des séances. J'ai pleuré tout simplement. D'autres j'ai me suis mis en colère. Mais petit à petit. J'ai commencé à me sentir plus léger, plus moi-même, plus entier. J'ai commencé à prendre soin de moi dat. Je suis retourné courir dans le parc dat je cuisine pour moi-même. Pas pour faire plaisir à quelqu'un. Acheter de nouveaux vêtements sans penser à ses goûts. J'ai découvert de nouvelles musiques. J'ai regardé des films qu'il ne voulait pas voir. J'ai réappris à m'aider. Pour me respecter, pour mes letters in dat il y shoots dat il y un jour, j'ai failli. El single quotes, a ppler dat, pour lui demander comment il allait après le duel. Pour dire que je ne le détestais pas. Mais, je ne l'ai pas fait, parce que j'ai compris que notre histoire était terminée, que mon réalité maintenant de dire au revoir.
Meme sans au revoir officiel. Meme sans réconciliation. Te n'était pas pour lui que partait. Mais pour moi je n'y l'ai plus jamais revu après la veille funèbre. Je ne sais pas comment il vit aujourd'hui. Parfois, j'espère qu'il vit bien. C'est CQJ PPRIS. Thella change. Mais je sais que thella me concerne. Plus son histoire n'est plus de ma respon, s ability acute, a ujour single quotes, hui. Je me sens différent, je ne dirai pas que je suis complètement guéri. Parce que je pense que certains dollars sont portés pour toujours. Mais elles arrêtent de saigner. I les sont divinas de cicatr, ices les cicatrices. Ne font pas mal tous les jours. Thella nous rappelle simplement nous sommes capables de survivre. J'y rencontre de nouvelles personnes, nouveaux amis, des amours possibles, encore fragiles. Mais vrais, j'ai appris à parler de ce que je veux, imposer des limites, dire non, demander du respect. Et donne-moi du respect. Je me regarde dans le miroir aujourd'hui et je vois quelqu'un qui fait brise, mais il n'a pas d'être quelqu'un qui a beaucoup aimé, qui a souffert. Oui, mais il n'a pas oublié qui il est. Quelqu'un qui a eu le courage d'aimer min en connaissant le risque et aujourd'hui. Il a le courage d'aimer à nouveau, surtout lui-même si vous traversez une situation similaire. Je ne vais pas mentir et dire que si sera facile. Si ne sera pas le cas, qu'aviez faire tous mal. Vous aurez envie de disparaître, vous aurez envie de retourner vers celui qui vous est d'être. Mais croyez-moi, un jour vous prendrez une de grande inspiration. Et réaliserez que vous êtes en vie. ENTIER.PR. TA. Almum ENCER. C. Et jour-là. Vous serez reconnaissant de voir la force de continuer. Vous serez reconnaissant de ne pas vous être arrêté. Me-chemin.parce que la vie ne cesse pas terminée. Avec cet au revoir. Elle commence, d'une nouvelle manière ton. Livre.vivo. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Pour vous dire tout cela, ne pas rouvrir les PLA, IES. Ne pas jouer la victime. Mais parce que je sais combien. Qu'a fait mal. Je sais si que c'est que de perdre pied. Je sais si que c'est que. De penser que ne se relevera j mais je l'ai vécu, j. C'est par amour. Je me suis humilié pour ce qui ne me respectait pas et porting. MEVOIC, je suis ici pour vous dire qu'il y a une vie après la douleur, qu'il y a de la force mine qu'on en pense qu'il ne nous reste plus rien. Plus vrai, plus vous me je veux que de saches que. Tu n'es pas seul, qui n'est pas faible de trop ressentir, qu'il n'y a rien de mal, et aimer de tout son cœur, celui qui n'a pas su vous valoriser à tort et, si vous êtes arrivé jusqu'ici. En écoutant mon histoire. Je ne peux que vous remercier. Cela signifie beaucoup pour moi de partager cela avec vous. Décoration. J'espère vraiment que, ces mots trouveront une place. En vous êtes. Vous donneront un peu de force aujourd'hui. Au demain. Quand vous en avez besoin. Vous avez été touché par cette histoire. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, ou si vous croyez simplement que ces conversations sont importantes, je vous demande, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous disons ces vérités. Qui font mal. Mais qui librent, nous parlons d'amour sans hont, de l'amour entre les hommes. De l'amour véritable, plein de défauts et de courage. Les votre, like, car cela nous aide vraiment à continuer à produire ces histoires. Partagez cette vidéo avec toute personne qui, selon vous, a besoin de l'entendre.
et commentes si I guesses. Je liste du jour, si que vous écrivez. En vérité, je vous aussi connaître. Ton histo, tu n'es pas seul. Nous sommes tous ici sensible les humains fort et. Prêt recommencer. Merci de rester jusqu'à la fin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Cest. Bien le prochain de lui et n'oubliez jamais. Vous méritez l'amour. Toujours.